American English Center, Wren and Martin book, we have come here, Degrees of Comparison. Dear friends, see here, Helen of Troy, such a beautiful girl, was more beautiful than any other woman. So she was more beautiful than any other woman, was more beautiful than. So this is a comparative degree sentence. She was more beautiful than any other female. No other woman was so beautiful as Helen. The same meaning it says. Helen of Troy is the most beautiful girl. So same meaning it says in positive degree also, beautiful. Here it is more beautiful. Then coming here to the superlative degree, Helen was the most beautiful woman. So this is the superlative degree. All three sentences give the same meaning in 3 degrees also according to the usage of the words. See, this aeroplane flies faster than birds. So this is the comparative. Birds don't fly fast as the aeroplane. So fast is the positive degree. Both the meaning is the same. Hyderabad is one of the biggest Indian cities. One of the biggest. So this is the superlative degree. And from that you have to go in for a comparative and positive, but the meaning doesn't change. It has to be the same meaning. Very few Indian cities are as big as Hyderabad. Positive degree, big. Hyderabad is bigger than most of the Indian cities. It is comparative degree. All three meanings are same. Some beans are at least as nutritious as meat. As nutritious as meat. So it's a positive degree. So beans equals to meat in nutrition. Meat is not more nutritious than some beans. Meaning are same. Samudragupta was one of the greatest of Indian kings. It is the superlative degree. You change into positive. Very few Indian kings were as great as Samudragupta. It is a positive degree. Samudragupta was greater than most other Indian kings. It is comparative degree. All three meanings are the same. Australia is the largest island in the world, superlative degree, right? From that you have to change into positive and comparative, but meaning doesn't change. No other island in the world is so large as Australia. Largest, large. So it's a positive degree, meaning is same. Australia is larger than any other island in the world. So it is a comparative degree sentence. Meaning doesn't change. Very few Indo-Angelian novelists are as great as R.K. Narayana. So as great as. So this is a positive sentence. R.K. Narayan is greater than most other Indo-Anglian novelists. Greater than. So this becomes a comparative degree. R.K. Narayan is one of the greatest Indian-Anglian novelists. So Indo-Anglian novelists is a superlative degree. This is one of the hottest district in India. Superlative degree. You have to change into comparative and positive. This is hotter than most of the districts in India. So comparative, very few districts in India are as hot as this. Positive degree. All three sentences the meaning doesn't change. It is better to starve than beg. Better to starve than beg. So this is a comparative. You have to change into positive and positive. It is not so good to beg as to starve. So this is a positive degree. He loves all his sons equally. All his sons equally well. So all his sons equally well. Okay, this is positive. Comparative, he doesn't love any of his sons better than the others. So he loves everybody well, and father doesn't love better than anybody else, any other son. He loves everybody equally. A sentence in the active form can be changed into a passive form and vice versa. For example, you see, Brutus stabbed Caesar. It is in the past tense. Brutus subject, Caesar is the object. So Caesar comes here as a subject and Brutus comes here as an object. Stabbed, since in the past tense it changes into was stabbed in passive form. The people will make him president. Will make him president. So in passive voice the president comes here. He will be made president by the people, right? The people here subject goes here as an object. Him changes into he in subject. Who taught you grammar? This is the active voice. So by whom were you taught?
Who taught you? Taught is the verb. Were you taught grammar? Who were you taught grammar by? Or by whom was grammar taught to you? You can use anyone. The governor gave him a reward. Governor is the subject, reward is the object. Gave is the verb, him is the indirect, it is an indirect object. So in passive, he was given a reward by the governor. He was given, so subject by the governor becomes object. A reward was given him by the governor. The Romans expected to conquer Carthage. Subject, verb is in the past tense, conquer Carthage. So it was expected by the Romans, was expected. This becomes the verb. In passive. Active, one should keep one's promise, and one is the subject. One's promise is the object. So promise should be kept. Should be kept becomes the verb. Should keep in active voice verb. It has changed into should be kept. I know her, and her is the object, know is the verb, she is the subject, and to me becomes the object. She is known to me is the verb. Active, my captors were taking me to prison. My captor subject, were taking becomes the verb, me object, I was being taken becomes the verb, I becomes the subject here. By my captors becomes the object. His behavior vexes me sometimes. His behavior, so subject, vexes is the verb, me is the indirect object. I am sometimes vexed at his behavior. Vexes is present tense, so you use vexed past tense. It is time to shut up the shop, and in passive it is time for the shop to be shut up. To be shut up. To be shut up. The audience loudly cheered the mayor's speech. The mayor's speech was loudly cheered is verb. Cheered is the verb. So in passive voice it changes, but the meaning doesn't change, right? So நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். அந்த பெயரூரிச்சொல் வாக்கியங்களிலே பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ்னா ஒப்பிட்டு பார்ப்பது, சூப்பர்லேட்டிவ்னா இருப்பதிலேயே சிறந்தது. ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் என்பது ஹெலன் நாட்டிலே ஒரு ட்ராய் என்ற அழகான ஒரு இளவரசி இருந்தால், அவ்வளவு அழகாமா, அவள் உலகத்திலேயே அவள் தான் சிறந்த அழகி. அதை 3 வடிவத்தில் சொல்கிறோம், பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம், யாரையும் ஒப்பிட்டு சொல்லாமல். ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் வாஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல் தென், இது ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். எந்த பெண்ணை விட ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் ரொம்ப அழகாக இருந்தா, ஆக மோர் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்கிறோம். தேன்னா விட, எந்த பெண்ணையும் விட ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். இது பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது எந்த பெண்ணும் இவளை போல் அழகில்லை, இது பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம். இருப்பதிலேயே இவ தான் சிறந்த அழகி, மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்கிறோம் ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய். ஸோ இந்த 3 வாக்கியங்களும் ஒரே மீனிங் தான் கொடுக்குது. ஆனால் வாக்கியங்களை மாற்றி அமைத்திருக்கிறோம் வார்த்தைகளை. இந்த ஏரோப்ளேன் பறவைகளை விட வேகமாக பறக்கிறது. ஃபாஸ்டர் தேன் ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம் எதோட, ஏரோப்ளேனையும் பறவைகளும். அப்போ பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது பறவைகள் விமானம் போல பறப்பதில்லை, இது பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம். ஃபாஸ்ட்னா ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். ஹைதராபாத் இந்திய நகரங்கள்லேயே மிகப்பெரிய நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பெரிய நகரில் ஒன் ஆஃப் த பெரிய நகரம், இது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. வெரி ஃபியூ இந்தியன் சிட்டிஸ் ஆர் ஆஸ் பிக் ஆஸ் ஐ நோ. ஒரு சில நகரங்கள் தான் ஹைதராபாத்தை போல் பெரிதாக இருக்கிறது, பாசிட்டிவ் சொல்கிறோம். ஹைதராபாத் சில நகரங்களை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது, விட என்ற அந்த கம்பேரிட்டிவ் போடுறோம். சோயா பீன்ஸ், சம் பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட் மாமிசத்தை போல் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, அதான் நியூட்ரிஷியஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ மீட்டு மாமிசம் இந்த பீன்ஸை விட ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடியது அல்ல, மோர் நியூட்ரிஷியஸ் தேன் அப்படின்னு போட்டுறோம். சமுத்திரகுப்தா இந்திய ராஜாக்களில் சிறந்த ராஜா, கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு போட்டுறோம் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியா. பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது ஒரு சில ராஜாக்கள் தான் சமுத்திரகுப்தா மாதிரி நல்ல கிரேட்டாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ். 2 அர்த்தம் ஒன்று தான். சமுத்திரகுப்தா கிரேட்டராக இருந்தார், ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தார் மற்ற எந்த ராஜாவையும் விட என்று சொல்லிக்கிறப்படுது. இது கம்பேரிட்டிவாக வருகிறது. ஆஸ்திரேலியா மிகப்பெரிய ஒரு தீவு உலகத்திலேயே, அதுதான் பெருசு, லார்ஜஸ்ட்டுன்னு போடுறோம். எந்த தீவும் ஆஸ்திரேலியா போல் அவ்வளவு பெரிய தீவு இல்லை, இது பாசிட்டிவில் சொல்கிறோம். ஆஸ்திரேலியா எந்த தீவையும் விட மிக
நன்றாக பெரிய தீவாக இருக்கிறது. லார்ஜர் தேன்னு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். அடுத்தது ஆர்கே நாராயண். அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரைட்டர், மற்ற எழுத்தாளர்களை விட என்று சொல்கிற பொழுது கிரேட்டர் தேன் சொல்கிறோம். ஆர்கே நாராயண் பல இதில் இவர் ஒரு சிறந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் போகிறோம். இந்தியாவில் இது வந்து இந்த இந்த மாவட்டம் வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒரு வெயில் உள்ள இடமாக இருக்கிறது. ஹாட்டஸ்ட்டு சூப்பர்லேட்டிவில் போட்டுறோம். எந்த மாவட்டமும் இந்த அளவு ஜூடு இல்லைன்னு சொல்லும்போது இந்த ஹாட்டர் தேன் மோர் த ஒரு சில மாவட்டங்கள் தான் இந்த அளவு ஜூடு இருக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது ஆஸ் ஹாட் ஆஸ்ன்னு போட்டு பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம். அடுத்தது பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக பசியோடனே இருப்பது சிறப்பு விட பிச்சை எடுப்பது பசியோடு இருப்பதை, அதாவது பசியோடு இருப்பது பிச்சை எடுப்பதை விட சிறந்ததுங்கிறாங்க. அது பெட்டர்னு போட்டுடுறோம். ஆக பிச்சை எடுப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லுகிற பொழுது இது குட்டுன்னு போட்டுறோம். இவன் எல்லா தன்னுடைய மகன் 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேர்த்தையும் ஈக்குவலாக லவ் பண்ணுறான் போது ஈக்குவலி வெல். இது ஒப்பிட்டு இவர் எந்த மகனையும் இன்னொரு மகனை விட அதிகமாக நேசிக்கல, ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றாக நேசிக்கிறார். இது வருது செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. ப்ரூட்டஸ்ட் ஸ்டாப்டு சீசர். ப்ரூட்டஸ் என்ன பண்ணுறாரு? சீசரை கத்தியால் குத்துறார். சீசர் ப்ரூட்டஸால் கத்தியால் குத்தப்பட்டார். ஸ்டாப்டு குத்தினாருங்கிறது வாஸ்டாப்டு குத்தப்பட்டார். ஆக இங்கே ப்ரூட்டஸ் வந்து இங்கே ஆப்ஜெக்டாக வந்துடுது, இங்கே சீசர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே சப்ஜெக்டாக வந்துடுது. பீப்புள் வில் மேக் எம் பிரசிடென்ட். மக்கள் அவனை ஜனாதிபதி ஆக்குவார்கள். அவன் மக்களால் ஜனாதிபதி ஆக்கப்படுவான். வில் மேக்குங்கிறது வில் பி மேடுன்னு போட்டுடுறோம். இது சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருது, ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வந்துடுது. ஹூ டாட் யூ கிராமர்? யார் உனக்கு இலக்கணம் சொல்லி கொடுத்தார்கள்? யாரால் நீ இலக்கணம் கற்றாய்? பை ஹூம் வேர் யூ டாட்னு வந்துடுது. பை ஹூ வேர் யூ டாட் கிராமர்? பை யாரால் நீ இலக்கணம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டாய். கவர்னர் கேவ் மே அவார்ட். அந்த கவர்னர் ஆளுநர் அவனுக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தார். ஒரு பரிசு அவனுக்கு கவர்னரால் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லும்போது கேவுங்கிறது வாஸ் கிவன் போட்டுறீங்க. இந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வந்துடுது, ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வந்துடுது. ரோமன்ஸ் கார்த்தேஜை கைப்பற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரோமன்களால் அந்த கார்த்தேஜ் நகரம் கைப்பற்றப்படும் என்று வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட்னு போட்டுறீங்க. ஒருவருடைய சத்தியத்தை அவர் மெயின்டைன் பண்ணணும், கீப்பப் பண்ணணும். அப்போ சத்தியங்கள் ஒருவரால் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். ப்ராமிஸ் ஷுட் பி கெப்ட் என்று வந்திருக்கிறது. எனக்கு அவளை தெரியும், அவள் என்னால் தெரியப்படுகிறாள். ஷீ இஸ் நோன் டு மீ. மை கேப்டர்ஸ் வேர் டேக்கிங் மீ டு பிரிசன். என்னை சிறைப்பிடித்தவர்கள் என்னை சிறைக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள். நான் சிறைச்சாலைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டேன் என்னை கைப்பற்றியவர்கள் மூலமாக. ஆக இது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிறது. வேர் டேக்கிங்கிறது வாஸ் பீங் டேக்கிங்னு வருது. வாஸ் பீங் டேக்கன். அவனுடைய நடத்தை என்னை ரொம்ப எரிச்சல் அடைய வைக்கிறதுனா வெக்ஸஸ் நிகழ்காலத்தில் வருது. நான் சில நேரங்கள் அவனுடைய நடத்தையால் ரொம்ப கோபமுற்று இருக்கிறேன். வெக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் செயற்பாட்டு வினையில். இட் இஸ் டைம் டு ஷட் அப் த ஷாப். இது நேரம் ஆயிடுச்சு, கடையை மூடலாம். இட் இஸ் டைம் டு ஷட் அப் த ஷாப். இட் இஸ் டைம் ஃபார் த ஷாப் டு பி ஷட் அப். இது நேரம் அந்த கடை மூடப்பட வேண்டியிருக்கக்கூடிய நேரம். டு பி ஷட் அப்னு போட்டுறோம். ஆடியன்ஸ் லவ்லி சியர்ட் த மேயர் ஸ்பீச். மேயருடைய பேச்சை இங்கே பார்வையாளர்கள் கைதட்டி ஆரவரித்தார்கள். சியர்ட். மேயரோட ஸ்பீச் வந்து பேச்சு வந்து மற்றவர்களால் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டது. வாஸ் லவ்லி சியர்ட். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை ரெண்டு பார்த்தாலும் வாக்கியம் ஒன்று தான், அர்த்தம் ஒன்று தான். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் மாற்றி சொல்லும் போதும் அர்த்தம் ஒன்று தான் வாக்கியத்தினுடையது. ஹோப் யூ